අයිබෝන් හැමෝටම ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා 20ක ඉන්ස්ටිටියුට් එකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා විද්‍යා විශ්වවිද්‍යාලයේ මේ දවස්වල අයදුම්පත් කැඩවල තියෙන Bachelor of Psychology Honours කියන ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. එහෙම නැත්නම් මනෝවිද්‍යා ගෞරව උපාධිය සම්බන්ධයෙන් කරුණාකාරණා පැහැදිලි කිරීමේ නොමිලේ පවත්වන සෙෂන් එකත් එක තමයි ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දැන් එකතුලා ඉන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ ශ්‍රී ලංකා විද්‍යා විශ්වවිද්‍යාලයේ මේ Bachelor of Psychology Honours කියන ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එක සඳහා ඇතුළත් වෙද්දී විශේෂයෙන්ම entrance exam aptitude test එකක් සහ viva එකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක සමත් වෙලා තමයි ඕගොල්ලන්ට ශ්‍රී ලංකා විද්‍යා විශ්වවිද්‍යාල සඳහා ඇතුළත් වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි අද දවස් තුනදී මේ හැමදේම ගැන කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් මේ කොහොමද මේ entrance exam නැත්නම් aptitude test එක සඳහා අපි ලකලෑස්ති වෙන්නේ? මේ viva එක සඳහා අපි කොහොමද ලකලෑස්ති වෙන්නේ? ඒ සම්බන්ධව ඔයගොල්ලෝ පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා. ඒ වගේම සම්පූර්ණ මේ ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එක සම්බන්ධව ඔයගොල්ලෝ පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා. ඉතින් මම අද තනියෙන් නෙමේ එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මේ සියලු කරුණු කාරණා සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න අපිත් එකතු වෙලා ඉන්නවා. අපේ මිස්ටර් කවිදු කියන්නේ ඉතාමත්ම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙන, ඒ වගේම මේ සයිකොලොජි පැත්තෙන්ම ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙන. මොකද ශ්‍රී ලංකා විද්‍යා විශ්වවිද්‍යාලයේ සයිකොලොජි උපාධිය අවසන් අවුරුද්දේ සම්පූර්ණයෙන්ම කරලා තීතිස්ස විතරක්, ඒ කියන්නේ රිසර්ච් එක විතරක් තමයි ආර කරන් තියෙන්නේ. ඒ හැමදේම එක්කදී ශ්‍රී ලංකා විද්‍යා විශ්වවිද්‍යාලයේ හොඳ නොලෙජ් එකක් තියෙනවා අපේ මිස්ටර් කවිදු. මොකද එයා ශ්‍රී ලංකා විද්‍යා විශ්වවිද්‍යාලයේ උපාධි පාඨමාලාවත් එක්කම අවුරුදු ගානක් තිස්සේ ගැවසෙන කෙනෙක් ඉඳලා එයාත් අපිත් එක්ක සම්බන්ධලා ඉන්නවා. ඔයගොල්ලෝගේ මේ උපාධි පාඨමාලාව සම්බන්ධව ඔයගොල්ලෝ තියෙන ප්‍රශ්න ගැටළු සහ උපාධි පාඨමාලාව ගැන සම්පූර්ණ කරුණු කාරණා පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක YouTube එකේ උදාහරණයක් කරනවා. එතකොට YouTube එක ඔස්සේ පළමු වරට මේ වීඩියෝ එක බලන කවුරු ළමෙක් ඉන්නවා නම් ඔයා ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාලයේ මනෝවිද්‍යා ගෞරව උපාධි සඳහා ඇප්ලිකේෂන් යොමු කරලා නැත්නම් ඉදිරි ඇප්ලිකේෂන් යොමු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙයි. ඉඳලා මේ තෝරා ගැනීමේ පරීක්ෂණයට aptitude test එක මේ viva එකට interview එකට ලකලෑස්ති වෙන්න බලාගෙන ඉන්නවා නම් ඔයාලට අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙම සම්බන්ධ වෙන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ වීඩියෝ එකේ යට description box එකේ දාලා ඇති WhatsApp group link එකක්. ඒ link එක ක්ලික් කරලා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. නැත්නම් මේ තිරියේ ඉස්සර දුරකථන අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කිරීම මගින් ඔබට අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. අපි එකින් එක කතා කරලා පටන් ගමු. මේ aptitude test එක viva එක සම්බන්ධයෙන්, ඒ වගේ මේ Bachelor of Science Honours Psychology කියන ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එක සඳහා අවශ්‍ය වන නිර්ණායක ඒ සබ්ජෙක්ට් ගැන හැමදාම ගැන අපි ඉතාලම කෙටි කාලයක් ඇතුළත කතා කරන්න අපි ලෑස්ති වෙමු. ඉතින් මාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන අපේ මිස්ටර් කමිදු. ඉතින් මම මිස්ටර් කමිදුට ආරාධනා කිරීමක් කරනවා මිස්ටර් කමිදු ගැන පොඩි පැහැදිලි කිරීමකුත් කරලා පටන් ගන්න කියලා. ඉතින් අපේ ළමයිට කරුණු කාරණා පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න මේ ශ්‍රී ලංකා විද්‍යා විශ්වවිද්‍යාලයේ මනෝවිද්‍යා උපාධි පාඨමාලාව සම්බන්ධයෙන්. හරි මිස්ටර් කමිදු. රයිට්, මං ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න කිව්ව නිසා මම හඳුන්වා දෙන්නම්. මම කවිදු සවින්ද. එක්ස්පීරියන්ස් ගත්තොත් මට 14+ years එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා එඩියුකේෂන් ෆීල්ඩ් එකේ. එතකොට HR, කස්ටමර් සර්විස්, ඒ වගේම බැංකින් ගත්තොත් 14+, ඒ කියන්නේ අවුරුදු 14කට වඩා එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා. එතකොට අධ්‍යාපනය ගත්තොත් මම පළවෙනි ඩිග්‍රී කරන්නේ මැනේජ්මන්ට් වලින්. ඒක Northampton යුනිවර්සිටි එකේ. ඊට අමතරව පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට් ඩිප්ලෝමා එකක් ඉවර කරා. දැන් කොලම්බියා යුනිවර්සිටි එකේ ඉකොනොමික් ඩෙවලොප්මන්ට්. ඒත් අමතරව තමයි මම සයිකොලොජි BSc එක කරන්නේ. මම සෙකන්ඩ් බැච් එකේ සයිකොලොජි පටන් ගන්න පළවෙනි බැච් එකේ නෙමෙයි සෙකන්ඩ් බැච් එකේ. එතකොට 2018 තමයි අපි ඉන්ටෙක් එක තිබුණේ. එතකොට ගත්තොත් එහෙම මම රිසර්චර් කෙනෙක්. මම දැන්ට එක පබ්ලිකේෂන් එකක් කරලා තියෙනවා. ඉස්සරහදී තව රිසර්ච් පබ්ලිකේෂන්ස් කීපයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ තමයි මං ගැන ඩීටේල්ස් ටික. එතකොට දැන් මීඩියම් දෙකකින් පොඩක් පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා. සමහර ළමයිට ඉංග්‍රීසි මීඩියම් වල කට්ටියත් තියෙනවා. All right, okay. Here that I'm Kavidu Savinda. First of all, I would introduce myself. I'm Kavidu Savinda. I have experience in the fields of logistics, customer service, HR, education, and banking nearly 14 years. If I talk about my academic background, I'm initially graduated as a management graduate from the University of Northampton with the first class. Then I have completed my postgraduate diploma in economic development from the University of Colombo and
I'm currently reading BSc honors degree as a finally undergraduate at Open University of Sri Lanka, and as well as I just completed my one other postgraduate diploma related to archaeology from the Postgraduate Institute of Archaeology. I'm waiting for the results. I'm a researcher. So you might ask questions why you are doing different things. Basically, I'm into in different fields, as well as I'm into different research fields. That is my passion. And I have done so far one publication, research publication, and ICCRC at Cal University related to consumer buying behavior of cosmetics products, and that is you can search and find it. What is consumer buying behavior of cosmetics products under my name? That is published. So I have to do a few researches also. Currently, I work as a teacher at St. Nicholas International School, Palawatta. That's my background. Hope to more into the education field as well as research field. So මම මේක පැහැදිලි කිරීම දෙකම කරන්න ඉංග්‍රීසියෙන් සිංහලෙන්. එතකොට ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම මම පැහැදිලි කරන්නම් මේකයි තෝරගන්න ඕන. හේතුව පැහැදිලි කරන්නම්. ඔයාලට මේ 4 years degree එකක් දෙන්නේ. right? ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් ඕනම පාඨමාලාවක් තෝරගැනීමේදී ඔයාලා බලන්න ඕන කාරණා තුනක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි recognition එක. කියන්නේ පිළිගන්න භාවය. කොහොමද මේ ආයතනය පිළිගන්නවද ඒ ඩිග්‍රී එක recognize ද කියන එක. ඩිග්‍රී එක ප්‍රෝග්‍රෑම් එක academic program එක recognize ද කියන එක. පිළිගැනීම. දෙවෙනි එක තමයි cost එක. කොච්චර fee එකක් යනවද ඒකට. ඊට අමතරව තුන්වෙනි එක තමයි curriculum එක. අත්‍තරම කියනවා නම් curriculum එක තමයි පළවෙනිම බලන්න. curriculum එක බලන්න. අනිවාර්යෙන් curriculum එක recognition එකයි. fee structure එක ඊට පස්සේ බලන්න. ඒ තුන අනිවාර්යෙන් කන්සිඩර් කරන්න ඕන. ඔයාලා මේ පාඨමාලාව නෙවෙයි වෙන පාඨමාලාවක් කරා. මොකද අපි ගත්තොත් එහෙම මේ cost එක ඔයාලා බලන්න වෙන යුනිවර්සිටිස් එක දැන් ලංකාවේ available යුනිවර්සිටිස් එක කම්පෙයාර් කරලා බලන්න. අහසර පොළොව වගේ මේ වගේ 4ක් විතර වුණා, සමහර විට 3ක් විතර වුණා කම්ප්ලීට් කරන්න. හැබැයි ඔයාලට වෙනසක් තේරෙයි මේකේ content එක බැලුවොත් එහෙම. content එක මම පස්සේදී describe කරන්නම්. ඔයාලා content එක බැලුවොත් එහෙම. ඒ කියන්නේ curriculum එක අවුරුදු 4ක් තුල ඔයාලා cover කරන modules ටික. මේක ගත්තොත් මේ ඩිග්‍රී එක 120 credits. credit 120ක ඩිග්‍රී එකක්. 4 years ඩිග්‍රී එකක්. එතකොට විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය ගැන මට අමුතුවෙන්ම පැහැදිලි කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒක රජයේ කන්වෙන්ෂනල් යුනිවර්සිටි එකක්. රජයට අනුබද්ධ විශ්වවිද්‍යාලයක්. එතකොට ඔයාලගේ අහයි ප්‍රශ්නයක් විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ පිටරට රෙකග්නයිස්ද කියලා. පිටරට පිළිගන්නවද කියලා. ඔව් පිළිගන්නවා. ඒ කොහොමද පිළිගන්නේ? අපි ඔයාලා දන්නවා ඇති අපි කොමන්වෙල්ත් රටක්. ලංකාව කියන එක කොමන්වෙල්ත් යුනිවර්සිටිස් වලට ආйти රටක්. එතකොට අපි කොමන්වෙල්ත් යුනිවර්සිටිස් වලින් අපි ඒ රටවල් වල UK වල පිළිගන්නා වගේම අපේ රටත් පිළිගන්නා මේ කොමන්වෙල්ත් යුනිවර්සිටි කැටගරි එකට. right. එතකොට රජයේ විශ්වවිද්‍යාලයක් කිව්වොත් අනිවාර්යෙන් ඒ ඇක්‍රෙඩිෂන් එක තියෙනවා. එතකොට ඒක පිළිගැනීම පැත්තෙන් ගත්තොත් එතකොට අපි ගත්තොත් එම් cost එක තාමත් අඩුයි මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ. එතකොට අවුරුදු 4ක් තිස්සේ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අනිත් ඇඩ්වාන්ටේජ් එක තමයි දැන් මේකේ ඇති ඔයාලා වැඩ කරන අය ඇති. ඒ කියන්නේ work කරන අය ඇති. එයාලට මේක ඉතාමත් ideal option එකක්. මොකද එයාලට ඕන විදියට balance කරගන්න පුළුවන්. So I will explain the importance of this degree program. This is a Bachelor of Science honors in psychology. It's an honors degree program which consists of 120 credits, and it spans for minimum 4 years, right? And if I consider about the cost, it's I think lowest cost in the industry. But in comparison with the content, curriculum, that our curriculum here is the best curriculum in the Sri Lanka. Because if you compare with other universities, I don't name any university, but if you compare with the other university in Sri Lanka, which is available, our curriculum is the best curriculum. So if you are intended to choose any course, not only this course, any academic program, what you have to do,
you have to consider three things. First thing is recognition. Second thing is cost. How much you have to pay. Other thing is content. Here, content curriculum is the most important thing. If you are planning to go overseas to follow your master's degree program, any other things, that curriculum plays a pivotal role, critical role in getting the placement for those master programs, as well as professional, any professions like related to the psychology. So I don't take much time to emphasize the importance of these degree programs. You must already have understood that. So this is other thing is other important thing is you can basically complete this degree program according to your schedule, according to your schedules. It is not a mandatory to take all the credits, but my advice is to take all the credit at once. That is my advice, because you can complete within the 4 years time span. And other thing is people have a very poor lack of validity assumption that open university, if you are planning to do a degree in open university, it will take a longer time. Yes, it will take a longer time if you take less number of credits. If you take the total credit, you can complete the degree program within the 4 years. I'm telling you that since I have done it, right? And if you have other commitments, that you can balance that also. And so I will go to the educational qualifications. Thing is that you have to have a minimum of 3 passes grades in one setting at the GCA level exam, any stream or any study. And C or equivalent credit pass at the GCA or level, basically. S pass for English at the GCA or level. If you have completed a foundation course in Open University, there are 2 foundation courses at the moment at Open University. One is advanced certificate in social science program, as well as advanced certificate in science program. Those 2 are vital here. If you have done those 2 advanced certificates programs, you can enroll for this degree. That means that if you have only O-level qualifications, you can do those advanced certificates and you can follow a degree here. That is the beauty of the Open University, right? So මම පැහැදිලි කරන්න දැන් මේක අපි qualifications සම්බන්ධයෙන් අපි ගත්තොත් එහෙම 3 passes තමයි ඕන එක පළවෙනි එක පාරක් GCA level කරලා any stream එකකින් ඊට අමතරව C grades ගන්න පුළුවන් නම් මේ උසස් certificate program එක සහතිකපත්‍ර program එක. එතකොට Open University දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි science විද්‍යාවට අදාළ සහතිකපත්‍ර program එක සහ සමාජ විද්‍යාවට අදාළ සහතිකපත්‍ර program එක. එතකොට ඒ පාඨමාලා දෙක කරලා O-level කරපු කෙනෙක්ට උනත් පුළුවන් enroll වෙන්න. ඊට අමතරව any equivalent or higher qualification acceptable to the Senate. Senate එකෙන් decide කරොත් කිසියම් සීමා කරලා ඉන්න පුළුවන්, අටනියට law ඉන්න පුළුවන්. ඒ වගේ equivalent higher education qualification එකක් තියෙනවා නම් එයාට enroll වෙන්නත් හැකියාව තියෙනවා. එතකොට ඊට අමතරව දැන් ඒක තමයි basic qualification එක. ඊට අමතරව ඔයා pass වෙන්න ඕන computer based selection test එක. එතකොට ඒක 90 minutes වලින් තියෙන්නේ. Basically ekadi general knowledge, reading comprehension, basic writing skills test karna එකක් තියෙනවා. ඒකේ 150යි qualification criteria that you have to basically fulfill the basic requirement as the selection test, pass the selection test of the program, that is a computer based selection test. It basically consists of general knowledge, reading comprehension, and basic writing.
basically Viva test also that you have to take 50-50 out of that. මම ඒකත් පොඩි ටිකක් එකතු කරන්න මේ අපි ගත්තොත් අපේ උපාධි පාඨමාලාවදී අපි දැන් මේ එන්ට්‍රන්ස් එක්සෑම් එකක් තියෙනකොට පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. එතකොට මේ එන්ට්‍රන්ස් එක්සෑම් එකට අපි ගිය අවුරුද්දේ අපේ එන්ට්‍රන්ස් එක්සෑම් එකට ඇප්ටිටියුඩ් ටෙස්ට් එක සහ ඕරල් එකට පන්ති පැවැත්වුවා. ගිය අවුරුද්දේ ඕරල් එක විතරයි ආවේ. කම්පියුටර් බේස් රයිටින් එක්සෑම් එකක් ආවේ නෑ. හැබැයි කියන්නේ මේ අවුරුද්දේ දෙද්ද කියලා මොකද මේ අවුරුද්දේ කියලා තියෙන ඒකලොම් වෙබ්සයිට් එකේ දාලා අර ගිය අවුරුද්දේ වයිව එකක් විතර ආවා. අපි වයිව එකට අපි අදාළ සම්පූර්ණ පුහුණු වීම කරා. අපි මිස්ටර් කවුරු තමයි ඒකත් එක්ක ඉන්ඩිවිජුවල් එකට වයිව එක ප්‍රැක්ටිස් කරේ. සහ ඔයගොල්ලෝ අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න මම කලින් කිව්වා මේ පළවෙනි පාස් සම්බන්ධ වෙන්න යට දාලා ඇති කියලා WhatsApp group link එක නැත්නම් අපේ contact number අපි දැම්මා. තව ටිකක් අපි දාන්න. එතකොට සම්බන්ධ වෙනකොට ඔයගොල්ලෝ බලාගෙන අපලා ගිය අවුරුද්දේ අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා මේ මනෝවිද්‍යා උපාධි පාඨමාලාවේ මේ සයිකොලොජි ඩිග්‍රී එක සඳහා සිලෙක්ට් වෙච්ච ළමයිගේ ප්‍රතිඵල. අපි ප්‍රතිඵලත් පෙන්නනවා. ප්‍රතිඵලත් පෙන්නනකොට තමයි අපි ගිය අවුරුද්දේ අපි එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන ප්‍රතිඵලත් එක්ක ප්‍රූෆ් එක තමයි අපි කතා කරන්නේ. ඔයගොල්ලෝගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා වෙනම ගුරුවරයෙක් සම්බන්ධ වෙනවා. මිස්ටර් සාරිසරත්න සර්. එයා සම්බන්ධ වෙලා එයා මූලික ඉංග්‍රීසි නොලෙජ් එක ඔයගොල්ලෝ අදාළ කටයුතු එක්ක කරගෙන යනවා. ඊට අමතරව අමුවටම හමාරුනේ වයිව් එක ඉන්ටර්විව් එක ෆේස් කරලා අපි මිස්ටර් කවිදු සම්බන්ධ වෙද්දී ෆුල් ඉංග්‍රීසි වලින් තියෙන්නේ. ඉතින් සම්බන්ධ වෙලා අයි කන්ටැක්ට් එකේ ඉඳන් කොහොමද අපි හරි විදියට කතා කරන්නේ මම මිස්ටර් කවිදු අඩුදුරේ පැහැදිලි කිරීමක් කරා. කොහොමද අපි oral test එක කරන්න කියලා කලින් අවුරුදු වගේම. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි කරන්නේ අපිත් සම්බන්ධ වෙන ඉතින් ලංකාවේ මේ මනෝවිද්‍යාව උපාධි පාඨමාලාව සඳහා සයිකොලොජි ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එක සඳහා හරි විදියට හරියට කරන එකම තැන අපි ගිය අවුරුද්දේ කරලා ඒ ප්‍රතිඵලත් එක තමයි අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ ජුනි මේ මාසේ ජුනි second week or third week අපි ක්ලාසස් ගන්න සැලසුම් කරලා තියෙනවා. ඉක්මනටම සම්බන්ධ වෙන group එක සම්බන්ධ group එක ඔක්කොම information අපි update කරමු. මිස්ටර් කවුරුද පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කිරීමක් කරගෙන යනවා අපි. හරි thank you මල්ලි අපි යන් ඊට පස්සේ curriculum එකට යන්. So I will go to the curriculum roughly. Basically want to explain certain things, important things, right? Yeah, if I go to the structure, right? You have level 3, level 4, level 5, and level 6. That means first year, second year, third year, and fourth year, right? These all modules are interrelated. Remember that. All modules are interrelated, right? So you will understand once you are studying how they are interrelated. පළවෙනියම කියනවා දැන් මේ modules හැම එකක්ම interrelated. එකිනෙකට සම්බන්ධයි. එතකොට මේ අවුරුදු 4 තුරා කරන modules තාමත් වැදගත් හැම module එකක්. එතකොට මේකෙදි ඔයාලට පුළුවන් selective modules තියෙනවා. ඒවා options එද්දි මම පැහැදිලි කරන්නම් මොනවද කරන්න ඕන කියලා. ඔයාලගේ කැමැත්ත අනුව. Here there are certain optional subjects that you can choose according to your preference, according to your future plans. I will explain what are them and that. So I will go to the curriculum. First thing is introduction to psychology. That is basically the introductory part and philosophical part, and personality and individual differences, motivations and emotions. Basically, that's also one of the things. And ethics in psychology, right? Ethical stance is very essential for psychologists. And academic writing in psychology. This is one of basically top modules here. When you have to do here assignments in the sense you don't have to do all the assignments. Here I will explain what is the procedure for the final calculation for marks, right? First thing is you have to do a cat 1. We call it continuous assessment text 1. That is basically written exam, right? It's a written exam. And after that, you have to CAT 2, continuous assessment 2 is the assignment, right? Then you have to sit for the final exam. That is how basically test evaluation is done in every module. So student, here that academic writing in psychology is a very basically prominent, a very valuable program here. That you have to gain insights and you have to know how to write the assignment, for the assignment. It's not the way that you write a letter, right?
there's a certain procedures. It is always third person, right? In academic writing, I will explain briefly. We can't use I, they, he. We can't use those words, right? There are certain things you will learn. What is academic writing in psychology and how it is important. There are certain things. If we write something, you have to paraphrase, right? If you write something, you have to paraphrase, you have to cite it, got it? So there are ways that, there are techniques that you have to use in academic writing. If you want, I also can help you later with that. Then communication and study skills for psychology, that is also an important thing, one of the important thing. Communication is essential for psychologists. And social psychology, that's cover the basically social aspects of the psychology and biological psychology and cognitive psychology, basically cognitions, human cognitions, as well as biological aspects of the psychology is discussed here. මම පැහැදිලි කරන්නම් මේකෙදි දැන් ඔයාලා දකින්න ඇති මම මේ level 3 කියන ටිකේ overview එක ගන්නෙ. එතකොට introduction එක තියෙනවා. introduction එකේදී ඔයාලා ඉගෙන ගන්නවා basic concepts කොහොමද ඉතිහාසය සහ ඒ අදාළ තියෙන දාර්ශනික පසුබිම. ඊට අමතරව ගත්තොත් එහෙම මෙතනින් ethical background එක සාකච්ඡා වෙනවා ethics in psychology module එකෙන්. Yes, just a minute. So can you explain now? Yes, of course. There's questions that, sir, can you explain after completing BSc in psychology in OUSL, can I apply for Master of Philosophy in Columbia University? Yes, of course. Yes, you can. What you have to do is, you have to get either first class or second or lower class. That is a possibility. Apart from that, if you have experience, I think that there's a selection criteria. Or if you can, after completing this degree program in Columbia University, you know that there's a postgraduate diploma. That is not the IHRS one, that is a university one. And postgraduate diploma, there's a postgraduate diploma in yes, psychosocial support. That's also possible. There's another master program. Apart from that, that is related to psychosocial support. And there's a postgraduate diploma also there. If you couldn't get the basically first class or second class or second upper, lower or upper divisions, you can basically do that postgraduate and do it. Of course, you can do, right? MPL in clinical psychology program. Also, right? Okay. එතකොට ගත්තොත් එහෙම මම මෙතන academic writing module එක ගැන කතා කරොත් ඒක ඉතාමත් වැදගත්. මොකද assignments තියෙනවා CAT 2 exam එකේදී. ඒක assignment එකක් ඒක කොහොමද ශාස්ත්‍රීය අන්දමින් ඒ academic writing එක කරන්නේ කොහොමද කියන එක ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙතනින් ගත්තොත් එහෙම සංවේදන කුසලතා වර්ධනය කරන module එකක් තියෙනවා. එතකොට lifestyle development, ඒ කියන්නේ කොහොමද අපි උපතේ සිට මරණය දක්වා යන ජීවිතයේ ඒ අදාළ development stages ඒ සම්බන්ධයෙන් එතකොට ජීව විද්‍යාත්මක මනෝවිද්‍යාව නැත්නම් biological psychology කියන එක. එතකොට ඒක සම්බන්ධයෙන් කොහොමද අපේ heredity එක physical, ඒ කියන්නේ අපේ තියෙන ඇගේ තියෙන organs ඒවා අපේ behavior එකත් එක්ක සාකච්ඡා වෙන්නේ කියන එක. cognition කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මතකය, memory, ඒ සියල්ලම cognition එකටයි. ඒවා සම්බන්ධයෙන් ඉගෙන ගන්නවා. level 4 එකට ගත්තොත් එහෙම I will explain in English first and then Sinhala. If I go to the level 4, there are important modules here. You can see, right? Child psychology, basically we discuss the child psychology related to the psychological aspects related to children, child, who is a child and everything. In abnormal psychology, we discuss certain abnormalities within the individuals. And here there's another basically important module, that is introduction to statistics in psychology. Why statistics is important? Because at the end of 4th year, you have to do a research. For that, basically, some can do, I won't explain much. If anyone interested to do a quantitative research, they have to do
they had to do statistical evaluations, that statistical analysis. So that's why we learn statistics in psychology. It's not hard as mathematics, but here that there are statistical calculations, formulas, concepts you had to learn under this module. This module will give you a foundation for the statistics in psychology. How we use brain and behavior. Basically, we talk about brain as well as how it relates to the behavior. And language and cognition, another things, how language and cognitions basically related. And school of thoughts in psychology, basically it's a philosophical things that how are the schools, how are the doctrines of the psychology basically emerge in different phases and different periods. And health psychology, basically how health is affected to psychology, and industrial and organization psychology. This is one of the important area because this is not a very famous area in Sri Lanka. Industrial, when it comes to industrial organizational psychology, basically there may be individuals who are working here. There may be individuals who are working here. This is the path. If they want to be an industrial and organizational psychologist, someone may have already worked in HR department, right? This is the foundation related to the industrial and organizational psychology. Basically, you will gain the insights how to use psychological concepts into industry and organization. There are many opportunities in overseas related to MSc and masters, other masters program related to industrial and organizational psychology that will equip you, that will foster you to become an industrial and organizational psychologist. This is a good path if anyone interested. මම එතකොට සිංහලෙන් පැහැදිලි කරන්න. දැන් මෙතන ඔයාලට දකින්න පුළුවන් මොඩියුල්ස් ලෙවල් 4 ගොඩාක් තියෙනවා කීපයක්ම. එතකොට ඒකේ මම ඉම්පෝටන්ට්ම මොඩියුල්ස් ටික වැදගත්ම මොඩියුල්ස් ටික පැහැදිලි කරන්න. එතකොට මෙතන ස්ටැටිස්ටික්ස් තියෙනවා සංඛ්‍යාන ඉගෙන ගන්න. එතකොට මේ සංඛ්‍යානය පදනම් ලෙවල් එකේ තමයි කියන්නේ. පදනම් මට්ටමේ තමයි කියන්නේ මූලික සංඛ්‍යානයක් දැන් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මොකද සංඛ්‍යානය අවශ්‍ය වෙනවා අවුරුද්ද 4 අන්තිමට තියෙන පරීක්ෂණ, ඒ කියන්නේ රිසර්ච් තීසිස් එක ලියන්න. එතකොට ඒක වැදගත් වෙනවා. එතකොට ඔයාලට ෆවුන්ඩේෂන් එක දාගන්න පුළුවන්. බය වෙන්න එපා, මේක මැත්ස් නෙමෙයි සංඛ්‍යානය. ඒකින්ද මේ සංඛ්‍යානය තියෙන කන්සෙප්ට්ස් ඒවත් ටික තමයි දැනගන්න අවශ්‍යයි. එතකොට මම කිව්වා එතකොට ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ඇන්ඩ් ඕගනයිසේෂන් සයිකොලොජි සම්බන්ධයෙන් ඒක ගැන කතා කරොත් එහෙම ඒකෙදි ගොඩාක් ලංකාවේ කම්පැනිස් කීපයක වගේ තියෙන ඔපචුනිටිස්, නමුත් අඩුවෙන් තියෙන්නේ. ඒ වුණාට ඒ ශේෂ්ත්‍රයට අදාළව ෆවුන්ඩේෂන් එක ඔයාලට දාලා දෙනවා මේ මොඩියුල් එකේ. එතකොට ඔයාලා කවුරු හරි වර්ක් කරනවා නම් මේ ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වල ඔල්රෙඩි HR ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ ඒ වගේ කෙනෙක්ට මේ ෆවුන්ඩේෂන් එක ඉතාමත් හරි වැදගත් වෙනවා. මොකද එයාලට ඕන මූලික දැනුම සහ න්‍යායාත්මක දැනුම මේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ඇන්ඩ් ඕගනයිසේෂන් සයිකොලොජි කියන මොඩියුල් එක තුල ලබා ගන්න පුළුවන්. සහ කවුරු හරි ඉන්න පුළුවන් මෙතනින් ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ඇන්ඩ් ඕගනයිසේෂන් සයිකොලොජිස්ට් කෙනෙක් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න. එයාලට ගොඩක් වෙලාවට පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට් කියන්නේ අපි කියන්නේ මාස්ටර්ස් ප්‍රෝග්‍රෑම් MSc programs තියෙනවා ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ඕගනයිසේෂන් සයිකොලොජි වල. ඒක ගිහිල්ලා රට ගිහිල්ලා ස්ටඩි කරන්න පුළුවන්. මම යනවා එතකොට තව වැදගත් දෙයකට. ඒ තමයි රිසර්ච් මෙතඩ්ස් ඉන් සයිකොලොජි කියන එක. ඒක ගොඩක් වෙලාවට අපිට රිසර්ච් එකක් කරන්න තියෙනවා. එතකොට අපි මම කිව්වා වගේම 4 වෙනි අවුරුද්දේ රිසර්ච් එක කරන්න තියෙනවා. ඒ රිසර්ච් එකට ඕන බේසික් නොලෙජ් ටික ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හොඳ තරව නොලෙජ් එකක් ගන්න පුළුවන් මුලින්දම රිසර්ච් මෙතඩ්ස් කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ සයිකොලොජි වල කියලා. එතකොට এডুকেෂනල් සයිකොලොජි තියෙනවා. ඒකත් හොඳ අවස්ථාවක්. මෙතන ඉන්න පුළුවන් මිස්ලා এডুকেෂන් සෙක්ටර් එකේ වැඩ කරන්න පුළුවන් අය. ඒ අයට ඉතාමත් වැදගත් ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔව් අවුරුදු 4න් ඉවර කරන්න පුළුවන්ද නැත්නම් කල් යනවද? ඉවර කරන්න පුළුවන්. very true answer. අවුරුදු 4න් ඉවර කරන්න පුළුවන්. අවුරුදු 4න් ඉවර කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔයාලා ක්‍රෙඩිට් සේරම ගන්න ඕන ඒ අවුරුද්දට තියෙන. එතකොට කොහොමවත් අවුරුදු 4න් ඉවරයි. ඒ කියන්නේ ක්‍රෙඩිට් 15ක් තියෙනවනේ සාමාන්‍යයෙන්. සෙමිස්ටර් එකට අවුරුද්දට ක්‍රෙඩිට් 30ක් තියෙනවනේ. ඒ ක්‍රෙඩිට් 30ම එක දිගට ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ සෙමිස්ටර් එකට තියෙන සබ්ජෙක්ට් මම අර පැහැදිලි කරලා සබ්ජෙක්ට් ටික කරාම ඔයාලට අවුරුදු 4න් ඉවර කරන්න පුළුවන්. එහෙම කල් යන්නේ නැහැ. ඒ කල් යනවා කියන එක මිත්‍යාවක් බොරුවක් ඒක. ඒ කල් යන්නේ කවුරු හරි ක්‍රෙඩිට් ගන්න අඩුවෙන් ගත්තොත්.
ඔයාලට මේකට පුල්ම කැපාසිටි එකෙන් ඔයාලට කමිට් වෙන්න පුළුවන් නම් කවුරු හරි ගෙනම ගන්න කෙනෙක් නම් එයාට හොඳටම පුළුවන් මේක කරන්න. ඒක වැඩ කරන කෙනාටත් කරන්න පුළුවන්. මොකද මම කරේ වැඩ කරන අතරතුර. මම පළවෙනි අවුරුදු කීපේ කම්ප්ලීට් කරේ. මේ වැඩ කරන අතරතුර තමයි කම්ප්ලීට් කරේ. මගේ ෆයිනල් එක තමයි අවුරුදු දෙකකට කඩලා ගත්තේ. නමුත් මම ඉතුරු සේරම ටික ඒ අවුරුද්ද සබ්ජෙක්ට් ටික ඒ අවුරුද්දේදී කම්ප්ලීට් කරලා දැම්මා. ෆයිනල් එක තමයි දෙකකට කැඩුවේ. Right, I hope that I have given the answer to the questions. I will go back to the basically rest of the modules. That research method in psychology is an essential thing. Basically, that will enhance as well as improve your research skills in psychology. And it will basically give you a guidance and directions how to do research in psychology. What are the methods available, quantitative, qualitative. We discussed a lot of things. Yeah, and education psychology is one of module, important module that basically there may be anyone who is in education sector. This module give you a solid knowledge in educational and psychology field. If you want to be a education psychologist also, there are opportunities. There are many opportunities. Not in Sri Lanka, unfortunately, but if you go to overseas, there are MSc program related to educational psychology. You can follow that. That is why that I mention and emphasize you. This curriculum is unique curriculum, right? This curriculum is a unique curriculum that will basically give you a value, right? Here companies. So I have interviewed so many people. For example, in my career, in here that companies don't look into the curriculum. Right, they just look into the paper qualifications. But in overseas, the story is different. They will look into the curriculum of the work that you have followed. Remember that. They will look into the curriculum in overseas. Even a in an industry setting, no academic setting, right? There's another question. I think, so can you explain? Yeah, lectures are most of the lectures are online lectures. Yeah, I will explain the lectures also. Lectures, basically, we call it day schools, right? In day schools, basically, you will get in the recordings. Those are online lectures. There are maybe some physical lectures also. They will be, conducted in weekends, sometimes weekdays. No issue, right? The recording is always available for you. Most of our lectures are conducted online, right? You don't need to go to the university, right? Some of the programs, I think, preliminary programs, like they will be conducted, like English program, there's a preliminary program that will be conducted physically. Yes, only lectures are scheduled in weekend, yes. And conventional, cover how OUSL cover lectures relevant to the academic year. Yeah, there are for one subject, there are 4 or 5 day schools, right? Within that, basically, it covers everything. Here, the beauty is that since this is a distance learning model, you have the freedom. You have the, there's a library here with, ample of books. So you can go to the library and basically you can have your own free time. You can plan your study. That is here. And if you have any queries, there's a LMS, learning management system. You can basically ask any questions, right? You can send a mail to your lecturer and get any clarifications, right? In LMS, there's basically brainstorming sessions. The brainstorming is pathways that you can clarify anything, right? And if you want further, knowledge, you can go to library and read books and get those knowledge. That is available. That is, the facilities are available already. So that is there. I hope that I have answered your question, right? I will get back to the module descriptions. So ගත්තොත් එහෙම level 5 level 5 උඩට ගන්න.
right, level 5 ගත්තොත් එහෙම ඒකෙත් තියෙනවා important modules වගේ adolescence, එතකොට mental health and psychosocial well-being, එතකොට learning theory and behavior modifications, එතකොට මෙතනින් මම important ම දෙකක් ගන්නම්. එකක් තමයි research project management. එතකොට ඔයාලා පිටරට ගත්තොත් එහෙම research එකක් කරන්නේ project එකක් හැටියට. right, එතකොට research team එකක් ඉන්නේ. එතකොට මේ research project management කියන එකෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් solid knowledge එකක් කොහොමද research project එක වැඩ කරන්නේ, research project එක plan කරන්නේ, මොනවද important areas, එතකොට scheduling කරන්නේ කොහොමද, එතකොට research project එක execute කරන්නේ කොහොමද, ඒකට costing කොහොමද යන්නේ, ඒ සියල්ල මේ module එකෙන් ඔයාලට දෙනවා. එතකොට තව එකක් තියෙනවා advanced research method and statistics psychology. අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරේ foundation basic ටික middle level ටික. එතකොට මෙතනදී advanced knowledge එකක් ගන්න පුළුවන් research methods. as well එතකොට research method ගැනයි සහ සංඛ්‍යාන ගැනයි psychology වල. එතකොට මෙතෙන්දී ගොඩක් වෙලාවට එක තියෙන formulas ඒවා ගොඩක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒකට තව මොඩියුල් එකක් තමයි ක්ලිනිකල් සයිකොලොජි මොඩියුල් එක. ඒක ගත්තොත් එimhe ඒක තාමත් වැදගත්. ඔයාලා දන්නවද? ඔයාලා දැන්ටමත් දන්නවද? ලංකාවේ ක්ලිනිකල් සයිකොලොජිස්ට් කෙනෙක් වෙන්න ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි කොලම්බියා යුනිවර්සිටි එකේ MPL in clinical psychology කියන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරලා ක්ලිනිකල් සයිකොලොජිස්ට් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒක දෙන්නේ ලංකාවේ මෙඩිකල් කවුන්සිල් එකේ. එතකොට ඒක කොලම්බියා යුනිවර්සිටි එකෙන් කරන්නේ. එතකොට ඒකට ඕන ඔයාලට බේසික් ෆවුන්ඩේෂන් එක මේ ක්ලිනිකල් සයිකොලොජි කියන මොඩියුල් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. So psychology of aging and death, cross-cultural psychology. I will explain the modules related to the level 5. All modules are equally valuable, but there are few important modules that I think that you might be interested. Psychology of adolescence, basically how adolescents behavior, mental health and psychosocial well-being, how psychosocial well-being is effect of the mental health, and learning theory and behavior modifications. What are the learning theories and how it can be used to the behavior modifications of whoever. And most important module here, research project management. That is basically, as you are aware that in overseas, in other countries, here that basically they work in a research project team, right? We have to work in another team. So in case that we have to basically do a research as a project, right? Here that you will gain insights from the very basic knowledge, right? You get a solid knowledge related to project management. How you plan the project, how you execute the project, what are the objectives of the project, what are the important areas of the project. You will get, and costing factor, costing aspects, you will get all the insights into the project management related to the research. And another important topic module is advanced research methods and statistics psychology. This is also very important. As I mentioned earlier, I told that the other module basically equip you with basic knowledge as well as knowledge. Here you will learn the advanced research methods as well as statistics in psychology. Here you don't need to worry, right? This is not a maths module. Remember that you will learn the statistical concepts, right? You will learn how to use them in psychological research. And clinical psychology, as I mentioned, here is one of important module here that there's only one way to be a clinical psychologist in Sri Lanka, to get an MPL in clinical psychology from the University of Colombo. Here, in this module, basically you will gain the insights into clinical psychology, what is clinical psychology, how it is important, and it is basically the foundation. It will be a solid foundation if you are intended to be a clinical psychologist. So, student, another important thing is here, in this year that you have to choose 2 optional subjects, right? Optional subject. So, here, if you wish to learn this 4 subjects, you have the chance, but you have to sit for the exam only for 2 subjects only, right? Remember that. If you wish to learn 4, that's okay, you can pay and learn, but you have to sit for the exam 2 subjects only, right? You have to select it. And here I will explain
Basically, in first year, first semester, you will learn, you have to choose either consumer and media psychology or neuropsychology, right? In second year, you will learn either, you have to choose either psychology and law or occupational health psychology. These are very important modules, right? In consumer and media psychology, basically you will gain a clear insight in the consumer psychology related to marketing aspects, how psychology is related to marketing, how psychology is related to consumer behavior. Basically, there may be students here who are already working in industry settings, right? These are good options, right? In Sri Lanka, not in other countries, basically marketing researchers, right? Consumer psychologists, right? There's a great demand. Remember that. There are specific master's program related to the consumer and media psychology. If you choose that particular path, if you have the exposure, that is better to do. And neuropsychology is also one of important thing, how neuron systems, your neurons affect to the behavior. You will learn that in not on, you will have more opportunities in overseas if you learn this, right? There are master's program as well as, there are, master's program, other postgraduate program, MPL and PhD program related to neuropsychology in overseas universities. Here, basically, you will gain a clear insight into the neuropsychology. That is up to you. If you're planning, especially if you are interested in experimental neuropsychology, doing experiment things with the neuron systems and how it related to the behavior, this is a good module. This is a foundation level for you. And another important module, an interesting module is psychology and law. Basically, how psychology is related to law. You may have already heard about criminal and forensic psychologist, right? Criminal profiling, right? You may have already watched films, movies, how criminal psychologists work, how detectives work. This is a good module that you will get a clear and solid insight into the criminal and forensic psychology. Basically, in overseas countries, criminal and forensic psychologists play a pivotal role. Important role, vital role in judiciary system, especially track down criminals, it help in police department, basically present at the courts and give evidence, those things related to that. If you want to be a criminal and forensic psychologist, this is the path, this is the way that you have to choose, right? And occupational and health psychology. If I take the occupational health psychology, I earlier mentioned that organizational and occupational psychology, right? It is related to this module, occupational and health psychology, how basically that is related to industries, right? How occupation is affected to the psychology well-being of the person. You will learn clear insight into that. There are occupational and health psychologists in other countries. Other settings, you have master's program also. ඊට in සිංහලෙන් පැහැදිලි කරන්න කලින් ප්‍රශ්න දෙකකට ආන්සර් දෙන්නම්. ඔය ඉංග්‍රීසි වලින්ම උගන්වුවට ඔයාලට සිංහලෙන් explanation ගන්න පුළුවන්. ඒ ගැන ගැටලුවක් නැහැ. Can we do 2 degrees at the same time and OUSL? Unfortunately, yes, you can. Yes, there's a chance. But what you have to do is here. What you have to do is you have to select 15 credits for 1 degree and 15 credits for 1 degree. So it will take time. You got my point. You can do, but there's a way, right? You can do 2 degrees at Open University. You have to split the credit, right? There's a credit limit that you can gain from Open University. 30 credits per year, right? Apart from that, there are 6 credits optional subject or something. Anyway, that you can do, you have to split. Then, it will take 2 years basically to complete 1 year, right? Or I hope I have given the answer for you. You can do, but it will drag basically the time of the course duration. So how many students will choose this year program by exams? Normally, I can't say exact figure, but I will give you a roughly idea that 200 students, 250 students, yes. Basically will be selected from the Naval University, that is the main university.
and other also that there will be certain number of people, students. That cannot be yet to confirm, but yes, there's a possibility. Okay, I think I hope that I have given you, I have answered you questions. I hope to get back to the module explanation. එතකොට දැන් මෙතනදී ඔයාලට ඔප්ෂන්ස් හතරක් තියෙනවා. right? ඔයාලට මේ හතරම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි ඔයාලට දෙකක් සිලෙක්ට් කරන්න ඕන සබ්ජෙක්ට් දෙකක් එක්සෑම් එකට පෙනී හිටින්න. එතකොට consumer and media psychology කිව්වොත් එහෙම ඒක ගොඩක් වෙලාවට marketing related දෙයක්. right? එතකොට කොහොමද පාරිභෝගිකයා හැසිරෙන්නේ, පාරිභෝගිකයාගේ කොහොමද හැසිරීම මනෝවිද්‍යාවත් එක්ක ගලපන්නේ කියන කාරණාව තමයි මෙතනදී අපි ඉගෙන ගන්න. එතකොට මෙතන ඇති ඔයාලා අතර කවුරු හරි already දැනටමත් කම්පැනි එක නැත්නම් සමාගමක වැඩ කරන, especially marketing department එකක වගේ එකක වැඩ කරන කෙනෙක්ට මේක හොඳ පාත් එකක්. මොකද මේ හොඳ මොඩියුල් එකක්, ඒ අදාළ knowledge එක ගන්න පුළුවන්. එතකොට කවුරු හරි හිතන්න පුළුවන් marketing department එකේ වැඩ කරන කෙනෙක් කවදා හරි researcher කෙනෙක්, marketing researcher කෙනෙක් කියන්නේ. එතකොට consumer and media psychologist කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් නම් මේක foundation module එක වෙනවා. එතකොට ගත්තොත් එහෙම neuropsychology module එක. එතකොට neuropsychology module එක ගත්තොත් එහෙම කවුරු හරි හිතනවා නම් brain එකත් එක්ක experiment කරන්න. brain එකත් එක්ක experiment කරන්න. ඒ වගේ ශාස්ත්‍රයක් neuropsychology masters තියෙනවා පිටරට, MScs තියෙනවා. experimental neuropsychology කියලා වෙනම field එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ ගොඩාක් expose එකක් දෙන module එකක්. කවුරු හරි මේ පැත්තට interest කොහොමද මොලේ වැඩ කරන්නේ, මොලේත් එක්ක කොහොමද අපේ behavior එක හැසිරීම බලපාන්නේ සහ ඒ අදාළ දේවල් ඉගෙන ගන්න එයාලට තියෙනවා මේ module එක. එතකොට ගත්තොත් එහෙම psychology and law module එක ගත්තොත් එහෙම අපරාධ මනෝවිද්‍යාව සම්බන්ධයෙන් හඳුනා දෙන module එකක්. එතකොට මේ module එක කරලා ඔයාලට අපරාධ මනෝවිද්‍යාඥයෙක් වෙන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. අවාසනාවට ලංකාවේ නැහැ ඒ අදාළ මාස්ටර්ස් ඩිග්‍රී. ඒ කියන්නේ පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලා ලංකාවේ නැහැ අපරාධ මනෝවිද්‍යාවට අදාළව. නමුත් ඉන්දියාවේ සහ අනිත් රටවල් වල ඕන තරම් තියෙනවා. සහ අනිත් එක තමයි දැන් ඔයාලට කවුරු හරි හිතනවා නම් forensic science අපරාධ විද්‍යාව ඉගෙන ගන්න මේ මොඩියුල් එක කරලා තියෙනවා නම් ඔයාලට chance එකක් තියෙනවා. ඒක පශ්චාත් උපාධි level එකට ඉගෙන ගන්න. එතකොට ගත්තොත් එම අපරාධ මනෝවිද්‍යාඥයෙක් කියන්නේ කෙනා ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා අහලා ඇති. ඔයාලා ෆිල්ම් වල එහෙම දැකලා ඩිටෙක්ටිව් ෆිල්ම්ස් වල එහෙම එයාලා ප්‍රොෆයිලින් කරනවා, ක්‍රිමිනල්ස් ඒ කියන්නේ අපරාධකරුවන් හඳුනා ගන්න. එතකොට කොහොමද උසාවියේ නඩු වලට පෙනී සිටින්නේ, උසාවියට පොලිසියට කොහොමද උදව් කරන්නේ අපරාධකරුවන් හඳුනා ගන්න සහ අපරාධකරුවන්ව ප්‍රහාණය ගන්න. එතකොට කොහොමද වින්දිතයන්ට උදව් කරන්නේ, ඒ සියලු දේ අපරාධ මනෝවිද්‍යාවේ පාඨමාලාවේ උගන්වනවා. නමුත් ලංකාවේ මම දැක්කා පෞද්ගලික එක රජයේ තව විශ්වවිද්‍යාලයක මාස්ටර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් දාලා තියෙනවා. නමුත් එයාලා ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දෙන්නේ නැහැ. ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මම හිතන්නේ ඒක KDA එකේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක KDU එකේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තිබුණා. ඒක මම හිතන්නේ එයාලා ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දෙන්න හැදුවේ. නමුත් මම බලද්දී ඒක තිබුණ නැහැ. මම හිතන්නේ එයාලා මේ feasibility එක නැහැ කියන හිතනවා ඇති ඒ සබ්ජෙක්ට් එක සම්බන්ධයෙන්. ඒකට ගත්තොත් එහෙම occupational and health psychology ගත්තොත් එහෙම ගොඩක් වෙලාවට ඉන්ඩස්ට්‍රියල්ස් වල වැඩ කරන අයට මම අර කිව්වා වගේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ඒ කියන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් සයිකොලොජිස්ට් කෙනෙක් වෙන්න කැමති කෙනෙක්ට ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ තාමත් වැදගත් වෙනවා. So I will go through the final year modules. Most important module is research dissertations. Before that, yes, sir, can I change my career with this degree? I want to change my career. Yes, of course, you can. There are ample of opportunities. Can I talk with this Manel Disanayake? Yes, yeah, Manil Disanayake here that yeah, you can do it. Basically, you can change your career. Here in Sri Lanka, basically, I see, there are many, rooted
beliefs. Some beliefs that Sri Lankan believe, we have to do one profession for lifetime. That is Sri Lankan poor belief. I don't agree. In other countries, if you see, there are career circles. Cycles in the sense from they shift at a time from one career to other career. Within that, while doing this job, they learn basic skills, basic requirement, degree programs. It's a lifelong learning thing, right? You will learn these things and you change the career later, right? But in Sri Lanka, basically, we have a poor attitude that we must work in one setting, in a comfort zone. Basically, we have to do one job for the entire life. That is not true. That's not actually true, as well as basically that is not the lifelong learning, right? Yeah. Can you tell? Yeah, I will explain the list of job opportunities if you are planning to learn this degree program. I will explain that also. So, student, most important year, that final year, you have to do a research, right? A scientific research. It consists of 9 credits. You can see here, right? You can see here. I actually that there are some sections I will explain later after completing this, right? You can basically you can do this degree program. Sorry, you can here research dissertation program. If I module, if I take basically in this module, you will gain clear insight about how to do a research and everything. Here, important thing is this module is worth of credit 9 credits module, right? So if you are planning to get a first class or upper class, second class, this is the best module that you can do, right? That you can do. This is the best module that you can follow, right? It will give more weight into a GPA calculations, right? Since the credit 9. So what you have to do is you have to select few topics and do a presentations, and remember that my advice is select the easiest one, right? Then you can do the research well, right? Got it? And apart from that, there's an internship basically that is related to work placement, right? That is also important area. You will gain, a practical exposure to the industry here. Practical exposure to industry here. And if you have any clarification related to internships, I can explain later. This is also one of module. It's not a, there's no any exam, but you have to submit a project report, small project report related to the internship that you work. There's a specific credit, specific hour that you have to complete, right? And advanced counseling practice, that is related to the counseling psychology, and clinical and chronic illness and palliative care, that is related to how dead person's issue can be, addressed. Current trends in psychology, basically that's an advanced seminar. There's no an exam that you have to organize a seminar. So I will explain in Sinhala. එතකොට මෙතන ගත්තොත් එම අන්තිම අවුරුද්දේ ඔයාලට තියෙන වැදගත්ම දේ තමයි research dissertation එක. ඒක credit 9යි. කවුරු මෙතන ඉන්නවා ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් එයාට first class එකක් හෝ second class එකක් ගන්න අවශ්‍ය නම් මේක හොඳ option එකක්. මේක අනිවාර්යෙන් මේකෙන් හොඳ mark එකක් දාගන්න ඕනේ. එතකොට GPA එකේ calculation එකේදී ඒක තාමත් වැදගත් වෙනවා. එතකොට internship එක ගත්තොත් එහෙම internship එකත් තාමත් වැදගත් දෙයක්. ඔයාලා එතකොට industry එකට ඕන practical exposure එක ගන්න පුළුවන්. එතකොට අනිත් subject ගැන කතා කරොත් තාමත් වැදගත් applied psychology. එතකොට කොහොමද application ඒකේදී අපි ඉගෙන ගන්න ගොඩක් වෙලාවට application part එක. කොහොමද psychological applications උදව් වෙන්නේ කියනවා. එතකොට ගත්තොත් එහෙම මෙතනින් ගත්තොත් එහෙම මෙතන තව එකක් තමයි current trends in psychology. ඒක seminar එකක්. ඒක ඔයාලට organize කරන්න වෙනවා team එකක් එක්ක. So I will get back to the questions that so I'm following HR degrees that work to obtain the psychology. Yes, of course. Yeah.
HR programs which coupled with psychology degree is a distinct advantage, right? Yes, that would be the ideal options if you are following HR degree. You can basically, right? You can basically learn, you can gain, competitive advantage in the industry. And I will tell you the list of the job opportunities later at this, after these explanations. There are here. There are few optional subjects, so I will get back to that, and I will explain, and basically I will give you the answer. Last question. So what? Then there are four optional subjects also in last year, right? Behavioral genetics, that is also one thing. That how genetical structure affects for the behavior. This is a good module for those who have basically completed neuropsychology, right? You have completed neuropsychology, this is a good module. As well as you have to choose 2 modules per semester. Yeah, you have with behavioral genetics, you have psychology of addictions, right? That module is also good for if you are planning to learn addictions and those stuffs. And second semester, you have psychology, humanity, sexuality, and psychometrics, right? Basically, if you are planning to, engage with the family planning or, those things, family counseling or something, this psychology, sexuality module is best for you. Psychometrics, in the sense, already, you may have heard about personality testing and testing those things, that you will learn how to plan the testing, how to do the testings. You will learn all those things, statistical concepts related to that also. That is also good approach. You are planning to do, engage in research and everything. So that is all about. And apart from that, there are, yes, I will get back to the section. Yes, yes, you can do both degrees, LLB and BSc psychology. But thing is, you have to split the credit. For an example, if Open University offer 30 credits per year for one person, you have to do, split it. 15 credits for one LLB degree, 15 credits for psychology degree. You can complete like that. No issue. You can get obtain both degree programs. And I will get back to the other question that, yes, what are the job opportunities? Yes, as I told you that there are, yes, there's another question that after graduating in psychology, can I register as a clinical psychologist in medical counseling? No, you can't. What you have to do is, I told you that you have to, after this degree program, you can follow MPL program, MPL and clinical psychology program. That will give you a, solid knowledge in Columbia University. That will give you a solid knowledge related to the clinical psychology program. Right. Once you complete that, you can be registered as a clinical psychologist. Right. You will get the opportunity. And later list out the job opportunities. Yes, there are a lot of job opportunities. Here, the most famous thing is counseling. Everyone is talking about counseling, right? Counselors, right? That you can become a counseling psychologist, no issue. And you can do an MPL and become a clinical psychologist here, right? Apart from that, there are job opportunities like you can be an educational psychologist, right? Related to education settings, industrial and organizational psychology related to industrial and organizational setting. Or you can work basically in HR department, right? You can be a HR head, anyone, right? And you can be a social psychologist, as well as you can be a criminal and forensic psychologist, as well as you can be a neuropsychologist. There are a lot of opportunities. If you have this psychology degree program, there are a lot of paths, right? And when it comes to psychosocial support, you can join with,
other, other international bodies like UN, human rights, any bodies that related basically look after, look into areas like rehabilitations, disaster management, anything, right? And yes, Rahimi, yes. Government hospitals, I think that the only option is clinical psychologist option is there, to the best of my knowledge. Yeah, right, okay. Manel Disanayaka, can I speak with you? Are you there? sir, පුළුවන්. All right, okay. So actually that age is not a matter to change the career. Remember that. Yes, sir. In Sri Lanka, we have basically a poor attitude that our age is a matter for profession. If you go to other countries, other Western countries, that's why they have become very developed countries nowadays, right? They don't, Yeah. have one job for the lifetime. Remember that. They change from time to time, right? That's why they don't want to be in that comfort zone. At the age of 28, you can change. Yes, you can change. No worries, right? Thank you There are so many much. opportunities and everything you can change. That is why, because I am giving you that, credibility, because I'm giving you that, trust in you, to you, because I have worked in HR department and other areas also. Yes, you can change. Even your age at 28, 38, no issue. You can change. You can change your career as well as you can change your fate. Right? Thank you so much, sir. I think I hope in that is that age is the, here that age is a critical age is a, typical Sri Lankan poor attitudes in terms of learning as well as job opportunities. Age is not a matter for the job opportunities as well as learning, education especially. Yeah, that's why most Sri Lankan stop their education after 26, 28. They stop their education. But when it comes to higher studies, it's a lifelong learning, right? You have to basically upskill yourself. I recently saw at one documentary related to Harvard University MBA graduates, right? Even Harvard University, basically we know that Harvard University is a very prestigious university. For their MBA graduate, they will, after their graduation, they will get the job in a leading companies, right? But there's a recent finding that after graduations, 80% of them are not getting the jobs within first 6 months. That means that they have suggested that they have to upskill themselves. They have to improve their skills and foster their skills. So they have also pointed out that the importance of the lifelong learning. So here that also same that there's no any age boundary for your education, for your learning. If you think, if you have the gut feeling, you can. Don't listen to anyone else, right? Remember that I have personal experience. I'm sharing this experience only with you. In my career, basically, I am a late learner. Remember that, right? I'm a late learner. I started my learning at the end of 26 or 27. I started doing my management degree program. Lot of people, in our workplace, lot of people blame me, right? Criticize me, insult me, lot of things. I got a lot of, insults because of I'm doing my bachelor's at that age, right? Even in class also. Don't look at them. Don't give any shit to them. Don't focus on them, because it is most important thing is your happiness is important to you, not they, right? Basically, because of them, you don't lose your happiness. Don't destroy your happiness. That's my advice. I started learning. I'm still learning. I'm doing research. I'm doing lecturing. So and so. So don't, limit to a comfort zone. You have to, basically always break the comfort zone and, move forward. Then only you will learn as well as you will be developed, right?
don't give any shit to any person. Remember that. I'm sorry I had to use this word. Don't give shit to any person. Focus on your work, focus on your plan, have a plan and work. I think I have given you the sufficient answer. So Yes. I will get back to other thing. For HR, what module basically most concerned in this yes, HR that is related to the, as I told you, HR, there are two modules. One is occupational and health psychology. Sorry, occupational and industrial psychology module, as well as other thing is industrial health psychology module. That is those two modules are basically related to the HR. Right. Okay. I think I have given all the answers to your questions. If you have any questions, you can ask either in Sinhala or English. මිස්ටර් කවිදු මේ ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මුගක් අපි කරුණු කාරණා සම්බන්ධව පැහැදිලි කිරීමක් කරා සම්පූර්ණ ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එක සහ ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එක එහා ගිහිලා ලයිෆ් ගෝල්ස් ගැන අපි කතා කරා මිස්ටර් කවිදුත් එක්ක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට හොඳ ගයිඩ් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් අපේ පන්තිවල සම්බන්ධ වුණාට පස්සේ සයිකොලොජිස්ට් කෙනෙකුත් ඉන්නේ නා මිස්ටර් කවිදුගේ සයිකොලොජිස්ට් කෙනෙක් ඇත්තටම ෆයිනලි රිසර්ච් එක කරලා දෙන්න තියෙන. ඉතින් ඒකත් එක්ක හොඳ නොලෙජ් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඇප්ටිටියුඩ් ටෙස්ට් එක ලෑස්ති වෙන ආකාරය, ඕරල් ටෙස්ට් එක ලෑස්ති වෙන විදිය කොහොමද අපි දේවල් කරගන්නේ කියලා අවශ්‍ය A to Z අපේ කටයුතු ටික කරගෙන යන බලාපොරොත්තු වෙන. ඉතින් හැමෝම group එක join වෙන group එක ඔක්කොම informations අපි ඔයගොල්ලෝ ලබා දීමක් කරන හැම information එකක්ම. ඉතින් අපි ජුනි 3rd week වගේ තමයි අපි සැලසුම් කරගෙන ඉන්නේ classes ටික පටන් ගන්න ඔක්කොම informations ටික අපි දාගෙන යනවා. ලොකු ළමයි ප්‍රමාණය පදව ගන්න නැහැ. මොකද vibe එකේ individual අපි කරන්නේ නිකන් vibe කියලා normal අපි හැමෝටම පොදුවේ කතා කරලා නිකන් ඉන්නේ. individual අපි break out කරලා zoom එක කරා ළමයි ඇතුළට අරගෙන තමයි අපි vibe එක පවත්වන්නේ. ගියවරුදිත් කරේ එහෙම. අපි කරලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද ලොකු ළමයි ප්‍රමාණය බදව ගන්න නැහැ. බැච් එක දාන සුළු ළමයි ප්‍රමාණය බදව ගන්න එක හයට කරන්න ඕන හින්දා. ඉතින් අපිත් ඒක සම්බන්ධ වෙලා ඔකට මේ entrance exam එක සහ වෛද්‍ය එක සමත් වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මිස්ටර් කවිදු අවසාන වශයෙන් මොන හරි ඔයාලට කියන්න තියනවද අපේ ළමයිට? ඔව් ඇත්තටම කියනවා නම් දැන් මේක ඔයාලා මේක ඉගෙන ගන්නවා නම් right ඔයාලට මේ සමාජයේ තියෙන norms එක යන්න බෑ right. ඔයාලා මේ දිහා බලන්න ඕන වෙනස් ආකාරයකින් බලන්න ඕන. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ මේ සම්ප්‍රදායික විදියට ඔබට ගිහිල්ලා බලන්න ඕන හැම දෙයක් දිහාම right. එතකොට open minded වෙන්න ඕන. එතකොට විවෘත වෙන්න ඕන සමාජ අදහස් වලට සහ ඒ දිහා බලන්න ඕන විදිය අපි වෙනස් කර ගන්න ඕන. ඒක තමයි ප්‍රධානම දේ. ඒකට ගත්තොත් එහෙම අපිට ඒ කියන්නේ කාවත් ජජ් කරන්න බෑ. කාවත් මනින්න බෑ එක්කෙනා දිහා බලලා. මොකද අතුලාන්තේ වෙන දෙයක් වෙන්න පුළුවන් තියෙන්නේ. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් ගොඩාක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි දැන් අපි යාළුව ජජ් කරනවා. ඒ කියන්නේ යාළුව අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි නමුත් අපි යාළුව ජජ් කරන එක යාළුව විශ්ය කරන්න අපිට අයිතියක් නැහැ. නමුත් එයාගේ අතුලාන්තේ වෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න පුළුවන්. අපිට ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන මේ ශේෂ්ඨින් දෙද්දී. අනිත් එක තමයි මේක ගොඩක් වෙලා මේක අපි කියන්නේ කෙනෙක්ගේ මනස කියවනවා කියන එක, මයින්ඩ් එක රීඩ් කරනවා කියන එක. එතකොට මේකෙදී එතකොට අපි කෙනෙක්ගේ if you are learning psychology that you are going to read someone's mind. Another thing is you have to break the norms as well as you have to think out of the box and basically you have to have an open mind here. Then only basically you will gain a clear insight. So you have to continue the interest, right? You have to explore the areas, right? Don't limit to the modules, don't limit to the, whatever the study content. You can read a lot, you can read, there are a lot of articles, lot of books that is available, right? You can read a lot, you can gain knowledge. Gaining knowledge is most important than gaining the market modules. Got it? So basically you have to be prepared now itself. Have a timetable and you have to be prepared. Don't even waste a minute for unnecessary things. That maybe don't actually waste a minute for non-value adding activities, right? Can අපිට වටිනාකමක් දෙන්නේ නැති දෙයකට තප්පරයක්වත් වියදම් කරන්න එපා. තප්පරයක්වත් නාස්ති කරන්න එපා. මොකද මේ තප්පරෙත්
අපිට වටිනාකමක් දෙන දෙයකට යොමු කරන්න ඊටම ප්‍රතිඵලදායක ඵලදායී දෙයකට යොමු කරන්න ඒක තමයි මට දෙන්න තියෙන ඇඩ්වයිස් එක. අන්තිම වශයෙන් උත් ප්‍රශ්නයක් ආලා තිබුණා yes can I do BSc I think Bachelor of Science degree and BSc in psychology together, will it take a long time yes it will take a long time to complete. I think that BSc in science program here or can I speak with Fatima? Can I speak with Fatima? Yeah, Fatima, if you are referring to the Open University Yes, BSc one. Yes. Are Yeah. you referring to the Open University BSc one? Yeah. Bachelor of Science one, right? That is a Yeah. 3 years program, right? Whether Yes, it's yes. chemistry or physics or combined maths, right? Yeah. Right, that's a 3 year program. Yeah, it won't take much time. But to complete the BSc here, this is BSc degree is 4 years. If you can balance the work, right? As I told as I told you earlier, Sir, I need an explanation about the credits, that splitting credits and all. yeah, normally OUSL allowed one student to obtain 30 credits, right? If you are planning if you are planning to do BSc and BSc psychology together, right? In first year, you have to get 15 credits from BSc, another 15 credits for right psychology degree program. Then second year, second year you have to do the same 15 to 15, right? Third year you have to do the same 15 to 15, right? Fourth year you have to do the same 15 to 15, right? Then fifth year you have to do 15 to 15, right? Then sixth year you will complete the you will complete the 90 credits that science one. Sixth year, right? Okay. After sixth year, seventh year you can do the rest. I think psychology degree. That is my calculation. Yes. I hope that Okay, sir. answered you. Thank you. Do you have any questions? All the questions තියෙද මේ සම්බන්ධයෙන්? ඔව් මිස්ටර් කවුද ඉතින් අපි දැන් ලොකු කාල වේලාවක් අපි අරගෙන ඔයගොල්ලන්ට හැදකිරීමක් කරපු හින්දා අපි ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන ඔක්කොම ගැටලු කාරණා ටික අපි ඉදිරියේදී ඔයගොල්ලෝ අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට පස්සේ නිරාකරණය කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. අපි මේ ගෲප් මේ රෙකෝඩ් එක අපි ලබා දීමක් කරනවා ඔයගොල්ලන්ට. ඔයගොල්ලෝ අමතක තෝතුවේ රෙකෝඩ් එක ආපහු බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. මේ පළවෙනි පාර මේ වීඩියෝ එක බලනවා YouTube එක ඔස්සේ අපේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ WhatsApp link එක සහ contact number එක දාලා ඇති WhatsApp ඒකට message එක යොමු කිරීම මගින් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපි තමයි ශ්‍රී ලංකා විද්‍යා විශ්වවිද්‍යාලයේ මේ තෝරාගන්නේ පරීක්ෂා සඳහා වැඩි ළමයි ප්‍රමාණයක් සඳහා පන්ති පවත්වන වැඩි ළමයි ප්‍රමාණය ශ්‍රී ලංකා විද්‍යා විශ්වවිද්‍යාලය සඳහා යොමු කරන ප්‍රධානම ආයතනයේ විවිධ කට්ටිය පටන් ගත්තත් අපේ දිහා බලන් තමයි කට්ටිය පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ඒකත් එක්ක ඉතින් මොකද මිස්ටර් කවිදුත් එක්ක ඔකට කොහොමද ජොයින් වෙලා වැඩ කටයුතු කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මිස්ටර් කවිදු ඉතින් ඔය විශ්වවිද්‍යාලය අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට දැන් අපිට ලොකු වැඩ ටිකක් තියෙනවා. ජුනි මාසේ 3rd week ඉඳන් අපේ මේ ළමයි ටික හරියටම ගයිඩ් කරලා සයිකොලොජි එකට ඇතුළට දාගන්න එක. අපි කොහොමද කරනවා? අපි ඉස්සරහට පෙන්නලා තියෙනවා. ඒකත් එක්ක ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මිස්ටර් කවිදු අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට මේ සෙෂන් එකට සම්බන්ධලා සම්පූර්ණ දොරතුරු අපිත් එක්ක ෂෙයා කර ගැනීමට එක් වුණාට. බොහොම ස්තුතියි මල්ලි මාව සම්බන්ධ කිරීම සම්බන්ධයෙන් අත් වශයෙන්ම මට කියන්නේ හරි සතුටුයි මේ වගේ අලුත් කණ්ඩායමකට ගයිඩ් කරන්න ලැබෙන එක ගැන. It's a great pleasure to guide you as well as educated you related to the psychology and other stuff related academic. So thank you very much being with me. With me. එහෙනම් අපි හැමෝම එනම් ජුනි මාසේ 3rd week එකේ entrance exam classes වලින් අපි හැමෝම මුණ ගැහෙන. එතයි හැමෝටම අදවන් අපි එනම් නැවත මහම් වෙමු entrance exam classes වලින්.